Дождевые черви на МКС. Пока смотрите на заснеженные пейзажи в Хаапсалу. И на даче послушайте, сколько видов дождевых червей в разных странах мира и как их применяют на Международной космической станции МКС. Все это узнал, задавая вопросы в нейросетях с искусственным интеллектом. 6000 известных видов дождевых червей распределятся следующим образом. В Южной Америке насчитывается более 200. В тропических лесах Амазонии встречаются крупные виды, такие как Rhinodrilus alatus, достигающие длины до 2 метров. В Австралии около 1000. Среди них выделяются гигантские виды, такие как Megascalidus australis, достигающие длины до 3 метров. В Африке описано несколько сотен, в Китае более 300, во Вьетнаме около 200, в Северной Америке около 180, в Японии около 100. В целом в Европе насчитывается более 100, в Германии более 130, в России зарегистрировано от 20 до 30, в Англии около 20, в Эстонии около 20, в Южной Корее около 200, 10-15. На Международной космической станции представляют собой интересный объект для исследования в контексте астробиологии и сельского хозяйства в условиях микрогравитации. Исследования о влиянии космической среды на организм дождевых червей могут помочь ученым понять, как жизнь может адаптироваться к экстремальным условиям. В некоторых экспериментах на МКС ученые изучали, как космические условия влияют на физиологию и поведение дождевых червей, а также на их способность перерабатывать органические вещества. Это может быть полезно для разработки систем замкнутого цикла в будущем освоении других планет, где может потребоваться переработка биологических отходов для получения ресурсов. На Международной космической станции в экспериментах по переработке органических и биологических отходов, а также для получения биогумуса с целью выращивания пищевых ресурсов, использовались дождевые черви рода ISS의, в частности, вид латен ISS의 fetida. ISS의 fetida – красный калифорнийский червь ISS의 andrea, латинский. ISS의 andrea также известные как компостные черви. Эти черви обладают высокой способностью перерабатывать органические отходы и образовывать качественный компост, что делает их идеальными для таких исследований в условиях космоса. Какие растения выращивались в МКС на биогумусе, произведенном компостными червями? На Международной космической станции проводились эксперименты по выращиванию различных растений в условиях микрогравитации, включая использование биогумуса, произведенного компостными червями. В рамках таких экспериментов растения, такие как редис, руккола, кресс-салат и некоторые другие, были частью исследования по изучению роста растений в космосе и их потенциального использования для поддержки жизни на длительных миссиях. Такие исследования помогают понять, как растения могут использоваться для производства пищи и кислорода в условиях длительных космических полетов. Когда на Международной космической станции проводились эксперименты по переработке органических отходов с помощью дождевых червей для получения биогумуса с целью выращивания на нем пищевых ресурсов. На Международной космической станции проводились эксперименты, связанные с переработкой органических отходов, в том числе с использованием дождевых червей в рамках различных исследований по замкнутым жизненным системам и устойчивым методам выращивания пищи в условиях микрогравитации. Конкретные эксперименты с дождевыми червями для получения биогумуса и последующего выращивания растений осуществлялись в рамках программы «Основные аспекты технологии экосистемы на МКС», где изучались способы утилизации отходов и повышения продуктивности растительности. В частности, такие исследования проводились в последние годы, когда наблюдения за растениями, обращающимися с органическими отходами, стали особенно актуальны для понимания возможностей длительных миссий на Луне и Марсе. У нас на даче уже многие десятилетия работает утилизация отходов с помощью дождевых червей для получения биогумуса в замкнутой жизненной системе с устойчивым выращиванием пищи в условиях нормальной гравитации. Всю зиму сушу подмороженные бананы и мандарины, забракованные магазинами. Сухие фрукты храню в стеклянных банках с металлическими крышками в темном и прохладном месте. Earthworms on the ISS. While you look at the snowy landscapes in Haapsалу and at your deca, listen to how many species of earthworms there are in different countries of the world and how they are used on the International Space Station, ISS.
I learned all this by asking questions in the neural networks with artificial intelligence. The 6,000 known species of earthworms are distributed as follows. There are more than 200 in South America. Large species such as Rhinodrylus alatus, reaching lengths of up to 2 meters, are found in the tropical forests of Amazonia. There are about 1,000 in Australia. Among them, giant species such as Megascolides australis, reaching lengths of up to 3 meters, stand out. Several hundred have been described in Africa. In China, there are over 300. In Vietnam, there are about 200. In North America, there are about 180. In Japan, there are about 100. In Europe as a whole, there are over 100. In Germany, there are 180 over 30. In Russia, there are between 20 and 30. In England, there are about 20. In Estonia, there are about 20. In South Korea, there are about 10 to 15. On the International Space Station, they are an interesting subject for research in the context of astrobiology and microgravity agriculture. Research into the effects of the space environment on the body of earthworms can help scientists understand how life can adapt to extreme conditions. In some experiments on the ISS, scientists have studied how space conditions affect the physiology and behavior of earthworms, as well as their ability to process organic matter. This could be useful for developing closed-loop systems in the future exploration of other planets, where the processing of biological waste may be necessary to obtain resources. On the International Space Station, earthworms of the genus ISS의, in particular the species, Latin ISS의 fetida, the red Californian worm ISS의 andrea, Latin. ISS의 andrea, also known as compost worms, were used in experiments on the processing of organic and biological waste, as well as for the production of vermicompost for the purpose of growing food resources. These worms have a high ability to process organic waste and form high-quality compost, which makes them ideal for such studies in space conditions. What plants were grown on the ISS using vermicompost produced by compost worms? The International Space Station conducted experiments on growing various plants in microgravity conditions, including the use of vermicompost produced by compost worms. As part of such experiments, plants such as radishes, arugula, watercress, and some others were part of a study on the growth of plants in space and their potential use to support life on long-term missions. Such studies help to understand how plants can be used to produce food and oxygen in the conditions of long-term space flights. When experiments on the processing of organic waste using earthworms to produce vermicompost for growing food resources were conducted on the International Space Station, experiments related to the processing of organic waste, including using earthworms, were conducted on the International Space Station as part of various studies on closed living systems and sustainable methods of growing food in microgravity conditions. Specific experiments with earthworms to produce vermicompost and subsequent cultivation of plants were carried out as part of the basic aspects of ecosystem technology on the ISS program, where methods for waste utilization and increasing the productivity of vegetation were studied. In particular, such studies were conducted in recent years, when observations of plants handling organic waste became especially relevant for understanding the possibility of long-term missions to the Moon and Mars. At our dache, we have been using earthworms to recycle waste for many decades to obtain vermicompost in a closed life system with sustainable food cultivation under normal gravity conditions. All winter, I dry frozen bananas and tangerines rejected by stores. I store dried fruits in glass jars with metal lids in a dark and cool place. ISS의 지렁이 합살루와 다차의 눈 덮인 풍경을 바라보며 세계 여러 나라에 얼마나 많은 종류의 지렁이가 있고 국제 우주정거장 ISS에서 어떻게 활용되는지 들어보세요. 저는 이 모든 것을 인공지능이 있는 뉴로 네트워크에 질문을 하면서 배웠습니다. 지렁이에 알려진 6,000종은 다음과 같이 분포되어 있다. 남아메리카에는 길이가 2미터에 달하는 큰 종인 리노드릴루스 알라투스가 아마존 열대우림에서 발견됩니다. 호주에는 약 1,000마리가 있으며 그중 메가스콜라이즈 오스트랄리스와 같이 길이가 최대 3미터에 달하는 거대 종이 눈에 띕니다. 아프리카에는 수백 가지가 기술되어 있습니다. 중국에는 300개가 넘습니다. 베트남에는 약 200개가 있다. 북미에는 약 180개가 있습니다. 일본에는 100개 정도 있다. 전체적으로 100개가 넘는다. 독일에는 30개가 넘습니다.
러시아에는 20에서 30명이 등록되어 있습니다. 영국에는 약 20개 정도가 있다. 에스토니아에는 약 20개가 있습니다. 한국에서는 10에서 15 정도 됩니다. 국제 우주 정거장의 우주 생물학 및 미세중력 조건에서의 농업 연구에 대한 흥미로운 대상을 나타냅니다. 지렁이에 대한 우주 환경의 영향에 대한 연구는 과학자들이 생명체가 극한 조건에 어떻게 적응할 수 있는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. ISS에 대한 일부 실험에서 과학자들은 우주 조건이 지렁이의 생리와 행동, 유기물 처리 능력에 어떻게 영향을 미치는지 연구했습니다. 이는 자원을 얻기 위해 생물학적 폐기물을 재활용해야 할 수 있는 다른 행성을 향후 탐사할 때 폐수의 루프 시스템을 개발하는 데 유용할 수 있습니다. 국제 우주 정거장에서는 유기 및 생물학적 폐기물 처리 실험과 식량 자원 재배 목적으로 해충 퇴비를 얻기 위해 에이세니아 속의 지렁이, 특히 종, 레텍, 에이세니아 페티다이 사용되었습니다. 퇴비 벌레로도 알려진 붉은 캘리포니아 벌레 에이세니아 앤드레아 레이트, 에이세니아 앤드레아. 이 벌레는 유기 폐기물을 소화하고 고품질 퇴비를 생산하는 능력이 뛰어나 우주 환경에서의 연구에 이상적입니다. 퇴비벌레가 생산한 해충 퇴비를 이용해 ISS에서 어떤 식물이 재배되었나요? 국제우주정거장에서는 퇴비벌레가 생산한 해충 퇴비를 사용하는 등 미세중력에서 다양한 식물을 재배하는 실험이 진행되었습니다. 이 실험에서 무, 루콜라, 물냉이 등과 같은 식물은 우주에서의 식물 성장과 장기 임무에서 생명을 지원하기 위한 잠재적인 용도를 연구하기 위한 연구의 일부였습니다. 이러한 연구는 장기간의 우주 임무 동안 식물이 식량과 산소를 생산하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 국제우주정거장에서 식량 자원 재배를 목적으로 지렁이를 이용한 유기 폐기물 처리로 해충 퇴비를 얻는 실험을 했을 때 지렁이 사용을 포함한 유기 폐기물 재활용과 관련된 실험은 폐쇄된 생명체 시스템과 미세 중력에서 식품을 재배하는 지속 가능한 방법에 대한 다양한 연구의 일환으로 국제우주정거장에서 수행되었습니다. 해충 퇴비를 얻기 위한 지렁이에 대한 구체적인 실험과 그에 따른 식물 재배는 ISS 생태계 기술의 기본 측면, 프로그램의 틀 내에서 수행되었으며 여기서 폐기물 처리 방법과 식생 생산성 증가 방법이 연구되었습니다. 특히 이러한 연구는 최근 몇 년간 유기 폐기물을 처리하는 식물을 관찰하는 것이 달과 화성에 대한 장기 임무 가능성을 이해하는 데 특히 중요해지면서 수행되었습니다. 우리 다채서는 수십 년 동안 지렁이를 사용하여 폐기물을 재활용하여 일반 중력 조건에서 자라는 지속 가능한 식품과 함께 폐쇄된 생활 시스템에서 해충 퇴비를 생산해 왔습니다. 겨울 내내 나는 상점에서 거부한 냉동 바나나와 감귤을 말립니다. 저는 건조 과일을 금속 뚜껑이 달린 유리병에 담아 어둡고 서늘한 곳에 보관합니다. Giun trên ISS strong kingdom, hifongkan pujai tuyet, o Haapsалу bangoi, nanong ton, hilang heksem kobao, neoluai Giun, o gats guok giakach nahau tren, te gioi vakash chungjuok sudum tren, trambu trukuakte, ISS. Doi jan hok juok tat, jan hong jiu, nai bangkash, jad kao hoi trong mang neuro, voi tri tun hantao. Sao nang hien loai Giun jambiet juok fan bon ho, sao. Kohon hai tram loai onam, mine hu rino drelus alatus, jad chieu dailen toi haimet. Josh team tai trong rong hit joy Amazon, kukoang mod ning hin loai o uk. Trong so jaw, noi bad lane hong loai kong lo, cheng han hu megascolidus australis, jad chieu dailen toi bamet. Hang tram loai jan juok mota o chaufi. Kohon batram o trong kwak, o Vietnam ko koang haitram. O bak mai ko koang motram tam moi. Ko koang motram on hatban. Tong kong ko hon motram o juk ko hon ba moi. Tu hai moi jen ba moi jog jang kionga. O an ko koang hai moi. O Estonia ko koang hai moi. O han kuok la koang moi jen moi lam. Tren tram butru kuok te jai dien chomot joy tuong tu. Vijeng hien ku trong boykan sin hog. Vu troi vanong ang hiep trong jiu kien vi trong luk. Ng hien chu betak jong kua moi truong kong. Gien len Giun ko de giup kat. Nah koe hok hieo juok su song.
Chodethich nang hivoin hong, jiukien kach nghiet nhudenam. Trong mosoti ang hiem tren, ISS. Kasen ha koa hok jan ngien gu, shem jiukien hong. Gianan hong ho, the naujan sin liva, hanbikua. Giun jat kung ha, kanang shuli chadhum, kokua chung. Giunai ko de hu, ik cho vies fat trien kachetong, kep kin trong vies tamdo kash hantin kastrong, tuong lai, no chat thai sin hoko de kan juak tai che, je tu juak tai nguyen. Tren tram vu tru kwakte, trong kas ting hiem shuli chat thai huko vasin hok, gang hutu juak pantron kin ham mukjichteng ngon tuk an, yun jat thog chi isinia jan jog sudong, jak biet laloai lat. Isinia fetida, loai gyun jo, California. Isinia Andrea lat, Isinia Andrea, kon jog goi la gyunufan. Nung kon gyun nai kokha nang tiu, hua chat thai huko gaoba, taura pan huko chat luongkao. Kin chung tron nen li tuong cho, nhonging hien kun hu vai trong moi trong kong yen. Nhong loai ke nao juok trong tren ISS의 stren pantron kedo gyun tauram, casting hiem ja juok tin han tren tram vutruk wakte je trong hio loai kai kaken hao trong, moi truong kong trong luk, baogom ka viek su dung pantron kedo gyunu pan taura. Trong casting hiem nai, kach loai takvat nhukukai, rau aruala, kai sungwai mot soloai kach la mot fan, kwang hien kun ham, ang hien ku su patrien kwa takvat trong kong, gianvatim nang sudong kwa, chung je hotro su song trong kach su men keodai. Ngien kun hubai giup hiu juak kash tuk vat ko de juak su dung je, san shua tuk fam, vaok si trong kach su men kong giandai. Ngai, kikas ting hiem juak tak hien tren tram, vutru kwak tevi, viek shuli chatai, huko bang kach sudong, giun jache tu juak fan trun, Gwen ham mokjich fatrien, guan tukan tren jo kasti, nghem lien kwan jen tai chachatai. Huko, baogom ka, viek sudong gion jat, jan jok tien han tren. Tram vutruk wak, ten hu mot fan kwan hiu, ng hien ku. Kashen hau behi tong song kep, kin va kash fuong, fap trong luong tuk ben vong trong moi, trong bi trong luk. Kash thi ang hiem ku te voi gion jat, je tu jok fan trun ke ba sao, jo la trong kai jan jok tuk. Hien trong korn ko shuang trin. Kach kia kan koban kua kong, ngehesin tai tren, ISS. Nguyen hien ku kach fuong pap shuli, shat taiba tang nang suat kwa tam takwat. Jak biet nhung hien ku nhuvay jat jok tuk hien trong nhung nam ganjay. Kikach kwan seit bitakwat shuli chat tai hu kotro nen jak biet. Fu hop je tim hiu ka nang tak hien kach su, men dai han toy matrang vasau hoa. Tai de chakwa chung toy. Trong hiu tapki. Shung toy jatai chichatai. Bangkach su dung yun jat jisang shuat fantron ke trong motetong. Song hepkin voy tuk fam. Ben vung fa trien trong jiu kien trong. Luk ben thuang. Suat mua jong. Toy foi choi va quit jong. Lan bikach kwe hang tu choi. Toy bao kwan trai kai ho trong. Luthui ting kon ap kim loai. Onoi toy ba ma. ديدان الأرض على محطة الفضاء الدولية بينما تنظر إلى المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في هابسالو والداشة. استمع إلى عدد أنواع ديدان الأرض الموجودة في بلدان مختلفة من العالم وكيفية استخدامها في محطة الفضاء الدولية ISS. لقد تعلمت كل هذا من خلال طرح الأسئلة في الشبكات العصبية ذات الذكاء الاصطناعي. يتم توزيع الأنواع المعروفة من ديدان الأرض والبالغ عددها 6000 على النحو التالي. يوجد أكثر من 200 نوعاً في أمريكا الجنوبية، وتوجد أنواع كبيرة مثل راينودريلوس آلاتوس التي يصل طولها إلى مترين في غابات الأمازون المطيرة. يوجد حوالي 1000 منها في أستراليا، ومن بينها الأنواع العملاقة مثل ميغاسكولايتس أستراليس التي يصل طولها إلى 3 أمتار، وقد تم وصف مئات منها في أفريقيا. هناك أكثر من 300 في الصين، هناك حوالي 100 في فيتنام، وفي أمريكا الشمالية هناك حوالي 180، هناك حوالي 100 في اليابان. في المجموع هناك أكثر من 100، وفي ألمانيا هناك أكثر من 30. تم تسجيل ما بين 20 و30 منهم في روسيا. وفي إنجلترا هناك حوالي 20، في إستونيا هناك حوالي 20، في كوريا الجنوبية حوالي 10 إلى 15.
على محطة الفضاء الدولية تمثل كائناً مثيراً للاهتمام للدراسة في سياق علم الأحياء الفلكي والزراعة في ظروف الجاذبية الصغرى. يمكن أن يساعد البحث في تأثيرات البيئة الفضائية على ديدان الأرض العلماء على فهم كيف يمكن للحياة أن تتكيف مع الظروف القاسية. وفي بعض التجارب التي أجريت على محطة الفضاء الدولية درس العلماء كيفية تأثير ظروف الفضاء على فسيولوجيا وسلوك ديدان الأرض، فضلاً عن قدرتها على معالجة المواد العضوية. قد يكون هذا مفيداً لتطوير أنظمة الحلقة المغلقة في الاستكشاف المستقبلي للكواكب الأخرى، حيث قد تحتاج النفايات البيولوجية إلى إعادة التدوير للحصول على الموارد. في محطة الفضاء الدولية في تجارب معالجة النفايات العضوية والبيولوجية وكذلك للحصول على السماد الدودي لغرض زراعة الموارد الغذائية، تم استخدام ديدان الأرض من جنس ايزينيا، ولا سيما الأنواع إيش إلاتاناني ايزينيا فيتيدا، دودة كاليفورنيا الحمراء إيسينيا أندريا، لات إيسينيا أندريا، المعروفة أيضا باسم ديدان السماد. وتتمتع هذه الديدان بقدرة عالية على هضم النفايات العضوية وإنتاج سماد عالي الجودة، مما يجعلها مثالية لمثل هذه الأبحاث في البيئات الفضائية. ما هي النباتات التي تمت زراعتها في محطة الفضاء الدولية على السماد الدودي الذي تنتجه ديدان السماد؟ تم إجراء تجارب على محطة الفضاء الدولية لزراعة نباتات مختلفة في الجاذبية الصغرى، بما في ذلك استخدام السماد الدودي الذي تنتجه ديدان السماد. في هذه التجارب كانت نباتات مثل الفجل والجرجير والجرجير والعديد من النباتات الأخرى جزءاً من لدراسة نمو النباتات في الفضاء واستخدامها المحتمل لدعم الحياة في مهمات طويلة الأمد. تساعد مثل هذه الأبحاث على فهم كيفية استخدام النباتات لإنتاج الغذاء والأكسجين أثناء المهام الفضائية طويلة الأمد. عندما أجريت تجارب على محطة الفضاء الدولية على معالجة النفايات العضوية باستخدام ديدان الأرض للحصول على السماد الدودي بغرض زراعة الموارد الغذائية عليها، تم إجراء تجارب تتضمن إعادة تدوير النفايات العضوية، بما في ذلك استخدام ديدان الأرض على محطة الفضاء الدولية كجزء من دراسات مختلفة حول أنظمة الحياة المغلقة والأساليب المستدامة لزراعة الغذاء في الجاذبية الصغرى. تم إجراء تجارب محددة مع ديدان الأرض للحصول على السماد الدودي وزراعة النباتات لاحقاً في إطار برنامج الجوانب الأساسية لتكنولوجيا النظام البيئي في محطة الفضاء الدولية، حيث تمت دراسة طرق التخلص من النفايات وزيادة إنتاجية الغطاء النباتي. على وجه الخصوص تم إجراء مثل هذه الدراسات في السنوات الأخيرة، عندما أصبحت مراقبة النباتات التي تتعامل مع النفايات العضوية ذات أهمية خاصة لفهم إمكانية إرسال بعثات طويلة المدى إلى القمر والمريخ. في منزلنا الريفي منذ عقود عديدة قمنا بإعادة تدوير النفايات باستخدام ديدان الأرض لإنتاج السماد الدودي في نظام حياة مغلق مع نمو الغذاء المستدام في ظروف الجاذبية الطبيعية. أقوم طوال فصل الشتاء بتجفيف الموز واليوسفي المجمد الذي رفضته المتاجر. أقوم بتخزين الفواكه الجافة في مرطبانات زجاجية بأغطية معدنية في مكان مظلم وبارد.